Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina yawan samun tambaya daga student a page na Facebook, wato suna so su koyi physics, kuma wani topic ya kamata a ce sun fara koya, meaning wani topics ne basics a physics. So saboda wannan tambaya da ake yawan yi, na yi alƙawarin cewa zan mana free class wanda zan yi bayani sosai extensively, wato ga student masu son koyon physics. So na farko a wannan free class ɗin za mu yi bayani akan abubuwan da kake buƙata domin ka fara koyon physics. Sannan abu na biyu, na ce physics is two things unlike mathematics, wato physics abu biyu ne ba kamar maths ba. So abin da nake nufi da haka, akwai understanding na concept sannan kuma akwai mathematics, shi yasa na ce physics abu biyu ne. Sannan kuma akwai practical physics, zan yi introduction to practical physics. Sannan abu na hudu kuma zan yi bayani akan basics na physics, wato fundamental na physics, abin da ya kamata a ce ka fara koya wanda su dora ka akan hanya domin ka koyi physics. So insha Allah a wannan free class din za mu yi bayani extensively domin student su ji daɗin koyon physics. Kawai abin da nake so ku kasance ku kasance a ankare. Idan na gama shirye-shirye kawai sai mu zo mu yi free class insha Allah, yanda kowa zai ji daɗinsa. Thank you.